Give me the jacket. Run that big up like a track me. Give me the pack and I might take that. She got the fatty, I might take that. Give me your addy, we pulling the. Hello everyone, I am Surid Shah. Welcome to my fashion vlog and welcome to my another video. Basically আমি আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে একটা সিম্পল ডেনিম জ্যাকেটকে কাস্টম করে আপনারা আরো সুন্দর ও অ্যাট্রাকটিভ করতে পারেন। সো লেটস গেট স্টার্টেড। সাধারণত এই কাস্টমাইজ করার জন্য আপনাদের কিছু জিনিসের প্রয়োজন হবে, সেগুলো আমি দেখাই। প্রথমত লাগবে ফেব্রিক কালার। আমার কাছে তিনটা কালার আছে, আমি নিয়েছি ইয়েলো, রেড অ্যান্ড হোয়াইট। তারপর লাগবে একটা সিগনেচার পার্মানেন্ট মার্কার। আর এই রং করার জন্য আপনার ব্যবহার করতে হবে তুলি বা ব্রাশ, আপনি যেটা ব্যবহার করবেন সেটাই হবে। আর যদি চিকন তুলি থাকেও চিকন তুলি নেবেন, আর না হলে কটন বার। আমি এখানে কটন বার ইউজ করছি। চলুন দেখা যাক কিভাবে কাস্টমাইজ করা যায়। গাইস, আমার কাস্টমাইজ প্রায় শেষ। এখন আমি কিছু স্টিকার দিয়েছিলাম, সেইগুলো আমার জ্যাকেটে লাগাতে হবে। সো আমার এর জন্য টেলার্সে যাওয়ার দরকার। সো টেলার্স থেকে দেখা হবে। A few moments later. আমার টেলার্সের কাজ শেষ, আমি বাসায় চলে আসছি। এখন আপনাদের জ্যাকেটের ফাইনাল লুকটা দেখাবো। তো চলেন দেখে আসি জ্যাকেটের ফাইনাল লুকটা কি হলো। গিভ মি দ্য জ্যাকেট। I want it, I like it, I buy it. I told her she gotta come try it. They wondering what I've been doing. I told them I'm keeping it quiet. I pull up, you know I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance.
got trapped in a cubicle. If I did it, then you can do it too. Just follow my moves. I pull up, you know I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking.